liver transplant ஆப்ரேஷன்னா ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்யுது. பல பேர் liver டிசீஸில் இறந்து போகிறாங்க நம்ம நாட்டில். அவங்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து உங்களுக்கு liver transplant தேவைன்னா ஒரு பயம் அவங்களுக்கு வந்துடும். என்ன டாக்டர் liver transplant ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது, நான் இறந்து போயிடுவேன்ல சொல்கிறாங்க. அவங்க வியாதியில் இறந்து போகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க, ஆனால் liver transplant பண்ணால் இறந்து போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பீதி இருக்க தான் செய்யுது. ஆனால் liver transplantoட ரிசல்ட்டு 10 வருஷமாக இந்தியாவில் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது. ஒரு சென்டர் நல்ல சென்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கணக்கு போடணுன்னா 90% சர்வைவல், 90% சர்வைவல் இருந்துச்சுன்னா அது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நல்ல சென்டர்னு சொல்லலாம். ஆனால் நம்ம நாட்டில் இப்போது ரிசல்ட் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு, அதாவது எங்கள் சென்டரில் போன வருஷத்தில் 120 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும். கோவிட்னால் கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணணும். இந்த 120 டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் 119 பேர் கம்ப்ளீட்டாக பழச்சிட்டாங்க டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். கிட்டத்தட்ட 99% சர்வைவல், 99.2% சர்வைவல். இந்த அவுட்கம் இது வரைக்கும் இன்டர்நேஷ்னலாக எங்கேயுமே அச்சீவ் பண்ணது கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் நம்ம சிட்டியில் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவுட்கம் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. அதனால் ஜனங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு உயிரை காப்பாற்றுற ஆப்ரேஷன். அவுட்கம் அந்த அளவுக்கு பயப்படக்கூடாது. இந்த அவுட்கம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலை விட அதிகமான அவுட்கம் அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு நம்ம நாட்டில் இப்போ ரிசல்ட். அதனால் எல்லாருமே லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷனை பற்றி பயப்படாமல் டாக்டர்ஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னாங்கன்னா பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது. தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவுக்கு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆர்கன் டொனேஷன் ரொம்ப நல்ல அளவில் போயிட்டுருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ரொம்ப வருஷமாகவே ஆர்கன் டொனேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு வராங்க. அதனால் ஆர்கன் கிடைக்கிறதும் தமிழ்நாட்டில் மற்ற ஸ்டேட்டை விட பெட்டர் தான். ஆனால் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 பேர் வெயிட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 10-20 பேருக்கு தான் ஆர்கன் கிடைக்கும். ஏன்னா டிமாண்ட் ஜாஸ்தி. அதனால் லிவிங் டோனரும் சேர்ந்து பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எல்லா பேஷண்ட்டையும் காப்பாற்ற முடியும். எல்லாரும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆப்ரேஷன், எல்லாராலையும் நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் காப்பீடு திட்டத்தில் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக பே பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 18 லட்ச ரூபா இம்மீடியட்டாக பே பண்ணுறாங்க. அதனால் பணம் இல்லைன்னு ஒரு குழந்தைக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாதுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. பெரியவங்களும் இந்த மாதிரி லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு காசு இல்லைன்னு அதனால் இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. முகமது ரேலா, டாக்டர் ரேலா இன்ஸ்டிடியூட்டோட சேர்மன். Very warm welcome. We're all gathered today here for a very interesting information that we're going to share with you. 2020 has been a year of, more than saying difficulty, I would say a year which has made us stronger, more confident, more powerful. 2021 is a bright future, looks like it. All of us are positive about it. And the media, which has been a very strong component of 2020 in conveying all the right information to the people, to give them the information that they need to know to get over it, is here with us today. And we are happy to share something very important that is going to be an internationally, probably a benchmark of one of its kind. Professor Rela, Chairman of Rela Institute and Medical Center and Director of the Liver Transplant Unit at Rela Institute, will share this interesting information with you. Thank you, Gomati. Good morning, or maybe it's going to be good afternoon for everyone. Thank you for coming. As Gomati said, it's been a tough time, but there has been some positive aspects for the whole thing. Now, if you take liver transplant, முதல்ல நான் இங்கிலீஷில் பேசிட்டு அப்புறம் தமிழில் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு வீடியோக்கும். Liver transplantation has been becoming popular in India for now 10 years. Before 10 years, people were going abroad for transplant. And they were spending almost, I would say almost 1 crore to 1.5 crores. If you go now to have a liver transplant done in the US, it will cost almost 2.5 to 3 crores for a transplant. So
We have worked very hard. I have worked in the UK for many years, and I came back to India to set up liver transplantation. And before we were talking about setting up liver transplantation, there has been some sporadic activities of liver transplantation everywhere in the country. Centers will start liver transplant operation and patients will die. So generally, the opinion of doctors and patients were the outcome of liver transplantation has not been very good. And this takes many years to disappear from public mind and from doctors' mind. Now, as the results improved, I think at least over the last 5 to 10 years, the results of liver transplantation in India has been comparable to the Western countries. When I say comparable to the Western countries, the outcome of liver transplant is one of the most difficult operations that any human being can have. I mean, you can think about heart transplants, lung transplants. Actually, liver transplant is much more difficult than heart transplant or lung transplant or kidney transplant or any transplant you can have. The patients are very sick before transplant, and you have to have an extremely experienced team to make the outcome of liver transplant successful. So that's why it's taken a long time for liver transplantation as a technique to become successful in India. But even though in the last 5 years, the outcome of liver transplantation in India has been as good as most of the Western countries, public still have a suspicion. When a patient sits in front of me, they'll have only 6 months to live, 1 year to live. And I tell them, you only got 5 months to live, 6 months to live, you should have a liver transplant. The first question they are asking me is it safe? Will I survive a liver transplant? So somebody who doesn't even have 6 months to live thinks that it's not worth taking a risk of a liver transplant. That's the situation which is still there among the public. And there are many doctors also who think that, the outcome of, whenever they hear somebody's died from liver transplant, they believe the outcome of liver transplantation has not been good. But we have been doing liver transplant for 10 years, and our team has done almost 2,000 liver transplants in the last 10 years. Our outcome has been comparable or better than most Western countries. Our outcome has been averaging around 90%. But with the team maturing, with the technology improving, with infections getting under control, slowly we have actually improved even the international benchmark. In the US, if a transplant center is to continue as a transplant center, they have to produce in the previous year 90% survival. If you produce a 90% survival, that is, if you do 100 transplants, if 90 patients survive, it's taken as an outstanding result. But we have gathered here, and what we have achieved in the last 1 year is we did 120 transplants consecutively. I'm not choosing 120 of the best patients. Consecutively, 120 transplants, we've only lost one recipient, one transplant patient. And that is 99% survival. It's more than 99% survival. And this has not been achieved anywhere to my knowledge, continuously to achieve that sort of success rate. You may say, okay, why are you boasting about this? I think it's important we convey this information because we need to remove the doubt that people have. We need to remove the suspicion that people have that transplantation, if I will die. Because transplantation is life-saving. It changes the outlook. It's not like people thinking that, they'll always be sick after transplant. That is not true. The outcome of transplantation is excellent. The long-term outcome of transplantation is extremely good. The quality of life for these patients is extremely good. And therefore, we need to remove the fear of transplantation in people's mind if you're going to stop them from dying of their liver disease and liver cancer. I think transplantation is done for a condition called cirrhosis. In children, it's done for liver disease, liver failure, and for liver cancer. I think we need to allow people to come forward and remove the fear of transplantation. And if we can achieve, I don't know if we can continuously achieve this, but I think it's an achievable goal.
And maybe COVID may have something to do with it, because COVID we took very strict infection control precautions. So one of the most common causes of, because of immunosuppression, patients may be dying of infection complications, and once you eliminate it, maybe the outcome is very good. See, technically I think we have achieved very, very, very high standards. What we can't control is infections from outside. And COVID may have helped in improving a little bit. It may have played a little part in the best outcome. Now, Tamil சொல்றேன் வணக்கம். இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆனதை பற்றி பேசுறதுக்கா, இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு 10 வருஷமா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்தியாவில் ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்கும். நிறைய சென்டர் இருக்கு, ஒரு 100 சென்டராவது இருக்கு. சில சென்டரில் தான், இப்போ எங்களை மாதிரி சென்டரில் வருஷத்துக்கு 200-250 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். நிறைய சென்டரில் 5 டிரான்ஸ்பிளான்ட் 10 டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. கம்மியாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது அவுட்கம் நீங்கள் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக எதிர்பார்க்க முடியாது, ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கம்மியாக இருக்கும். லார்ஜர் சென்டர்ஸில் அவுட்கம், நல்ல அவுட்கம் எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள். இப்போ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் நிலைமை எப்படி இருந்ததுன்னா, வெளிநாட்டுக்கு போய் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஜனங்க. பணக்காரங்க மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும். ஏன்னா வெளிநாட்டுக்கு போனால் கிட்டத்தட்ட 2 கோடி 2.5 கோடி செலவாகும். அமெரிக்காவுக்கு போனாலும் யூகேக்கு போனாலே கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி ரூபா 2 கோடி ரூபா செலவாகும் டிரான்ஸ்பிளான்ட். அதனால இந்தியாவில் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் டெக்னிக்கை இம்ப்ரூவ் ஆனாதான் நம்ம ஜனங்களுக்கு நல்லதுன்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ நல்ல இந்தியாவில் வந்து நிறைய டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறாங்க. எல்லா முக்கால்வாசி பெரிய சிட்டிலையும் இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தாலும் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, அவுட்கம் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. வெளிநாட்டுக்கு போனால் அவுட்கம் நல்லா இருக்கும், இந்தியாவில் பண்ணால் பாதி பேர் இறந்து போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சஸ்பிஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. ஆனால் அது சஸ்பிஷன் இருந்தாலும் இந்தியாவில் அவுட்கம் வந்து வெளிநாட்டு அளவுக்கு அவுட்கம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் வந்துச்சு. ஆனால் ஜனங்க வந்து சஸ்பிஷனோட தான் இருப்பாங்க. இந்தியாவோட வெளிநாட்டில் தானே நல்லா இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சஸ்பிஷன் இருந்தாங்க. அதனால இப்போ வந்து 10 வருஷமா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 2000 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டோம். ஆரம்பத்துல எல்லாம் 90% வெளிநாட்டில் என்ன அவுட்கம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இப்போ அவுட்கம் இந்தியாலையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்ல பெரிய சென்டர்லாம் உங்களுக்கு 90% சர்வைவல் வரும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். பட் இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த டெக்னாலஜி, இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், வேர்ல்ட் ரெனவுண்ட் லிவர் இன்டென்சிவ் கேர் இந்த மாதிரிலாம் செட்டப் பண்ணி ஸ்டாஃப் ஆர் ஆல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ரெயின்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ங்கிறதே வராது எங்கள் டீமுக்கு. அந்த மாதிரி நிலைமை கொண்டு வந்த அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் 1 இயரில் ஒரு 120, கோவிட்னால கம்மியாக பண்ணோம். யூஸ்வலி 200க்கு மேலே பண்ணுவோம். கோவிட்னால 120 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி, இந்த 120 டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் 99% சர்வைவ், 99.2%. ஒன்லி 1 ரொம்ப சிக்காக வந்த ஒரு பேஷண்ட் தான் டைட் ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். மற்ற எல்லா பேரும் படைச்சிட்டாங்க. எல்லா டோனருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எல்லா ரெசிபியன்ட் காட் பெட்டர் எக்ஸப்ட் ஃபார் 1 ரெசிபியன்ட். இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம we need to be proud that in இந்தியாவில் இந்த ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியுங்கிறது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா வெளிநாட்டில் கூட உங்களுக்கு 90% சர்வைவல் தான் ஒரு நார்ம். 90% சர்வைவல்னா எக்ஸலண்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எடுக்கலாம். 99% சர்வைவல் வரணும்னா இட்ஸ் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். ஸோ நம்ம இந்தியாவில், நம்ம சவுத் இந்தியாவில், சென்னையில் இப்படி ஒரு சென்டர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு. இதை வந்து பப்ளிக் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும். ஏன்னா பப்ளிக் எப்போவுமே ஒரு சஸ்பிஷன் இருக்கும். நான் தான் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது சொன்னேன், ஒரு பேஷண்ட் வந்து இன்னும் 6 மாதம் தான் லிவர் டிசீஸோட உயிரோடு இருக்க முடியும், நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லும் போது கூட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, டிரான்ஸ்பிளான்ட் பழப்பனா டாக்டர், அவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன்றாங்க, ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இருக்காங்க. நான் கேட்டுட்டேன் நிறைய பேர்கிட்ட, பழைக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க, அதனால் பண்ணிக்கணுமான்னு ஒரு டவுட் எப்போவுமே ஜனங்க மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்குது. பட் இஃப் வி டெல் தெம் 99% சக்ஸஸ் ரேட் கேன் பி அச்சீவ்ட், 99% நீங்கள் வந்து அவுட்கம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது, அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு நம்பிக்கை, ஜனங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். அதனால லிவர் டிசீஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அதுக்காக தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நிகழ்ச்சி. நன்றி. I think it's because of the team, the ability of the team, the expertise of the team, the surgeons, the hepatologists, the physicians, the intensivists, the fellows. Liver transplant surgical team and all the surgical team members, Dr. Yogesh, who's
So Dr. Vasant, Dr. Arul, Dr. Sandhi, Dr. Muthukumar Sami. Liver doctors in our hospital. Yeah, that's a very big unit, I guess. Only liver. Ma'am, please, முன்னாடி வந்துருங்க. Please come to the front. No, முன்னாடி வாங்க. We don't have space much here. எல்லாரும் தெரியும் தமிழ்நாடு வந்து கெடாவர் ஆர்கன்ஸ்ல டாப்ல இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு வந்து 100 டோனர்ஸ் வந்து கெடாவர் டோனர்ஸாவே வந்துடும். இது வந்து இது நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் திங் தமிழ்நாட்டில். அந்த மாதிரி ஆனால் எல்லாரும் வந்து கெடாவர் டோனருக்கு வெயிட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். யார் முதல்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் முதல்ல கொடுக்கணும். ரொம்ப சிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு கெடாவர் டோனர்ஸ் கிடைக்காது, இறந்து போயிடுவாங்க. அதனால லிவிங் டோனர்ஸ் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் லிவிங் டோனர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி டிரான்ஸ்பிளான்ட் லிவிங் டோனர்ஸ் தான் பண்ணுவோம். ஒரு 1/4 வந்து கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் பண்ணுவோம். Doesn't matter, let them ask. First is you need to achieve excellence in the technique itself. There is many factors. Choosing correct patients and then doing the operations without complications. And for that you need an excellent anesthesia and surgical team. Once you've achieved this, you can achieve 90% survival. I think excellence in care, provision of care will provide you with 90% outcome. The additional outcome which comes is much more difficult. That's about cleanliness, infrastructure, how you manage the wards, how the nurses look after patients, how the intensive care is being looked after. All of this, infection control precautions. Because most of the patients, I always say 90% of the patients survive, but many patients will also die of technical complications. If people are dying of technical complications, you can never achieve 90% survival. Inexperienced surgeons doing the operations, or not having a complete team, people just working as 1 or 2 people and doing transplants. All this will not produce the best outcome. But when you've done all of this, fine-tuning the best of your environment, the best of the hospital environment, reducing infection rate, because 10% of the patients actually will die of complications related to infections. Pneumonia, lung infection, the COVID time, and the mari infections, blood infections, septicemia. Idella namma country la western countries avada it may be slightly high. And also there is a huge amount of antibiotic abuse. This is something we need to say. Simple problem kla neenga hospital ponina high antibiotics kuduvaanga. High end antibiotics neenga simple problem use pannina engla mari serious illness ku and antibiotics vela seiyadhu. So there are many factors which play a role in achieving this level. It's not that easy. That's why I'm saying you have to have everything coming together to have this sort of results. Have you achieved this 99.2%? Do you have any benchmark for future transplantations? Any what? Any benchmark for future? See, in a way, I'm glad that we didn't have 100% survival. Because if you have 100% survival, there is no scope for improvement after. And also people will also say, you said you have 100% survival, that's why I had a transplant. Now you're saying, some people will die. I don't think we should ever think about, it's nice to say that I want to achieve 100% survival. But I always say to people in Western world, they also compare center from center and they publish the results. Sometimes the best of the centers may not have the best of the results. You know why? The best of the centers will be treating the sickest of the patients. நீங்க ரொம்ப சிக்கா இருந்தீங்கன்னா யார்கிட்ட போவீங்க? You'll only go to the best man. But the best man then can't achieve the best of the results because the material he is dealing with
is not the best material that he's looking after. So you can't simply say, okay, these guys have got 99%, they are the best in the world. What I'm saying, the purpose of this is not to boast that we are the best in the world, but to achieve this, you have to be one of the best in the world for sure, but also to reassure everybody that the outcome can be extremely good. Thank you, doctor. Assessing the survival. The first survival is a perioperative survival. Perioperative survival is usually, we say, 3 months survival. So most of people who die of transplant die within 3 months of complications of transplant. Once you achieved a perioperative 3 month survival, the next benchmark is a 1 year survival. So, நான் வந்து போன வருஷத்து survival வந்து எனக்கு 99% 1 year survival நான் இந்த டிசம்பர்ல தான் சொல்ல முடியும், அடுத்த டிசம்பர்ல தான் சொல்ல முடியும். Whereas perioperative survival of 92%, 99% will probably give me a 1 year survival of more than 95%. புரியுதா உங்களுக்கு? So patients will die. They won't even die. They may not die of liver problem. They die of other things. Some of these patients may die of road traffic accidents. Some of these patients may die of heart attack. If they live 20 years, people die of various things. So usually the benchmark for finding out if they die of the liver transplant, they should die within 1 year. Usually within 3 months, they die as direct result of liver transplant. So if somebody dies after 5 or 6 years, mostly it's not because they have had the liver transplant. It's because of other factors that they die. And the second question. Tamil Nadu, the CM scheme is actually paying fully for liver transplant. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க எனக்கு பணம் இல்லை அதனால டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்றதுக்கு வேலையே கிடையாது. கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணலன்னா கூட நிறைய என்ஜிஓஸ் வெளியே இருக்காங்க, அவங்க அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு பணம் இல்லை அதனால என் குழந்தை இறந்து போச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க ஒன்றும் ரிசர்ச் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் பணம் இல்லாதவங்க எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட் 18 lakhs பணம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கீமில் வர்றவங்களுக்கு we can't even charge extra. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்தாலும் சரி, சில பேருக்கு 18 lakhs ஃபண்டிங் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 40 லட்ச ரூபா கூட எங்களுக்கு செலவாகும், பட் we can't take 1 paisa. ஸோ தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. ஃபண்டிங் பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் கிடையாது, வேற எந்த ஸ்டேட்லையும் இந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாது.